morning, welcome back to my channel. I want to wish you all a very happy Diwali and happy Kali Pujo. I really hope you have lots of fun with your friends and families, and may this Diwali your life be filled with lots of happiness and love. I think I'm vlogging after ages, yeah, it's been so long since I've uploaded a vlog on my YouTube. So hi, this is going to be a Diwali vlog. I am super excited to take you guys throughout the day of whatever I'm doing and stuffs like that. So yes, it's going to be an eventful day actually, I'm not kidding. There's going to be so much stuff in this vlog and I'm super excited for you guys to see it. I'm just sitting here. Please ignore my hair. I'm going to wash it now and I'm thinking of coloring my hair. I'm so scared how it's going to turn out. But firstly I'm going to wash my hair and then leave it for some time, color my hair and wash my hair again. So yes, it's a full-on packed day. Anyways, I'm really very excited to take you guys throughout the day, and let's go have some chai and then I'll see you guys after some time. I am freshly out of the shower. I washed my hair बहुत जल्दी कर लिया क्योंकि I am gonna color it again, so I have to let it dry completely and then I'm gonna color it and then again take a shower. So yes, I'm gonna shower twice, extra clean. But anyways, so I'm not gonna do any skincare now. पहले तो I was thinking कि I'm just gonna get ready and do everything. Then I was like, I'm gonna take a shower again, so it's gonna be of no use. So अभी what I'm thinking is that I have sheet masks जो I do not apply generally. I don't like sheet masks, but still मुझे PR में मिला था sheet masks, तो I'm thinking कि आज दिवाली है, so थोड़ा extra skincare बनता है. So I'm thinking of doing a sheet mask now. And then the reason why I showered early was firstly because of the hair color thing, and secondly पूजा के दिन में सुबह उठ के नहा लिया because there might be a lot of things I'll be doing. घर में थोड़ा सा पूजा होगा, then I might be at my friend's place and we might make rangoli. I'm not sure. I won't be able to make rangoli this year, but my friend will be making rangoli और मैं उसको moral support देने के लिए उसके बगल में बैठने वाली हूँ, so that's a task. But anyways, ये जो मैंने सर पे चढ़ा के रखा है, I'm gonna open this and I'm gonna let my hair dry naturally without using any hair dryer or anything as such. बस अच्छे से इसको सूख जाने दूंगी, उसके बाद I'll do the coloring part. So let's go apply a sheet mask. Let's see which sheet mask I'm gonna apply. Anyways, a friend suggested that sheet mask को fridge पे रखने से it works more nicely. I don't know if it's true or not, but मैंने रखा है, but it's so cold that I have to take it out now and just leave it there for some times. तब तक I'm gonna go make breakfast for me and then I'm gonna apply the sheet mask and I'll see you guys. Bye. मैं जा रही हूँ बाहर. मम्मी मेरे को भेज रही है दुकान कुछ थोड़ा सामान लाने, तो अच्छा ही है, बाहर जाते जाते धूप में थोड़ा बाल सूख जाएगा. एंड काली पूजा के लिए हम सब मिलके डेकोरेशन कर रहे थे, तो आप लोग को चलो दिखाती हूँ अभी थोड़ा क्या है डेकोरेशन. रात को एक्चुअली समझ में आएगा लाइट्स वाइट्स में एंड इट्स गोना बी वेरी स्पूकी, बट इट्स अ घोस्ट थीम, सो इट विल बी गुड. मैं कल रात को आ गई थी घर एंड देन आई स्लेप्ट, सो आई डोंट नो रात मतलब पूरे रात जग के जो काम हुआ वो कितना हुआ है. सो लेट्स गो सी एंड लेट मी शो यू गाइस. So guys, these are my Diwali nails. My friend did this for me. I love the little glitter thing on the top. This has my heart. These nails are giving such festive vibes, no? Back inside. I'm gonna go home now and maybe I'm gonna sit for rangoli. Don't have any idea what we're gonna make, but we'll make something. Maybe small and cute one this year. I don't know, it just feels like I don't have a lot of time right now, but let's see. Coming
back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. That you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. I've applied the color just, but I'm wearing mask because इसका थोड़ा smell है जो थोड़ा strong है, so that's why I'm wearing mask. Anyways, अब देखते हैं कैसा कलर आता है यार. I hope अच्छा कलर आए, वरना it's like a waste. I've never used Streaks का ऐसे normal hair color, but Streaks के highlighters are good, so let's see. বক্স থেকে হাত বেরোবে। Oh my god, কি রে? আমার মনে হয় না আমাদের এই সিনেমাটা দেখা উচিত ছিল আমাদের। Behind this masterpiece. So we meet after really long. So दोपहर को we started watching Haunted, but then I was feeling so sleepy that I came and I just tried to sleep and I got hardly 20 minutes of sleep. I again woke up. I went out and I saw that my friend, she completed the rangoli all by herself. It looks so beautiful. She's so talented. Oh my god, she has made it all by herself and it is just so beautiful. So now what we are going to do is that we are going to put diyas around the rangoli, but हम लोग वो थोड़ी देर बात करेंगे. अभी मम्मी चाय बना रही है, मैं उनके घर चाय लेके जाऊंगी. we're going to have tea and then we'll slowly start getting ready. I have no idea what I'm going to wear still, but जो भी आ जाएगा हाथ में I'm going to wear that. Anyways, I'm so excited. उसके बाद शाम को हम अभी 2 दोस्त के घर जाने वाले हैं, फिर नीचे रहने वाले हैं. It's going to be a lot of fun and you guys are going to be there with me. I'm so happy and I think the color is showing actually, you know, the color is good. धूप में ना अच्छे से दिखाई देगा ये कलर by the way. আমি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এই ওটা আমার চুল না, ওটা অনুশিকার চুল। অনুশিকা ওয়ানডে শুয়েছিল ওই ঘন্টা আমি শিওর ও প্রচুর চুল ফেলাচ্ছিস। আমি একদিন পরে আমার একটু মাথাটা সুরসুরি দিয়ে দে, মাথা সুরসুরি দেবো কি আবার হাতে সুরসুরি হয়ে যাচ্ছে। এত চুল উঠছে পুরো আমার আঙুলে, হচ্ছে আঙুল তো এখানে পুরো টিরিং পুরো 2 হাত ভর্তি মাথায় হাত দিয়েছি পড়ছে। এটা যে পড়ে চুলের মতো। এই আজকাল তো আমার চুল পড়ে না, আজকাল আমার সাথে কম্পিটিশন করে পড়ে। ওকে খুব কম চুল পড়ে। I am all decked up for tonight. I'll show you guys my outfit, but I did not film the whole process of me getting ready. It's very basic, but the eye look I did was actually for a video and I'm loving the whole glow that my face has right now. I'm gonna wear this bracelet in my hand. I got this from Aurelia Accessories. And yeah, let me show you guys my outfit. This is my Diwali outfit. I went very simple and basic this year, not like full on chamakdar salwar or anything, just basic. I just like customized it basically and I'm totally loving it. I'm just gonna wear a pair of heels I guess and I'm good to go. So let's show you the outfit.
You guys can see, but I'm wearing these skirt below and I'm wearing this white shirt of mine on top, and it is such an Indo-Western style. I love it. I paired it up with this pair of choker, or I don't know if it's exactly a choker, but this necklace and this pair of oxidized earrings, and totally loving it. वहाँ पे जाके नीचे दिया जलाना है, मैं फ्रेंड्स का काम. उसके बाद मेरे फ्रेंड के घर में पूजा होता है, हम वहाँ पे जाएंगे. फिर और एक घर में इनविटेशन है, हम वहाँ पे जाएंगे. एंड देन आई गेस फाइनली हम सब नीचे बैठने वाले हैं. तो चलो लेट्स गो. फोटो लेंगे, ठीक है? अनुष्का दी लास्ट में नहीं होगा खीर ले लो, खीर. इसको पायस बोलते हैं बंगाली এই দেখো আমরা তাম দেখলোই না पायस. দেখো ও বলা তো আগে কি আমলি দি से पायस. Guys, so I just came back home and I had added a few clips before you guys saw what I did. I just came back. It's 1 AM already. I do not have any energy left. I still have to remove my makeup. I have to remove all of these things, but instantly I got changed because the dress was, I was feeling so uncomfortable at this time. But anyways, पूजा खत्म हो गया, घर में आगे भोग लेके. We had little bit of भोग with my, because I was like already very full, so I just had little bit of bhog. And now I am gonna go get changed, like just remove this thing, and I'm gonna go off to sleep. It's already 1 AM. I'm super sleepy right now, so I will end this vlog properly tomorrow. I am thinking of continuing it tomorrow as well if there is something. Otherwise I'll be ending the vlog tomorrow morning. So yes, good night you guys, see you tomorrow, bye. Good morning, welcome back to my दिवाली व्लॉग डे 2. आज वैसे कुछ है नहीं, बट फिर भी आई डिड नॉट एंड द व्लॉग येस्टरडे, सो आई एम गोना डू दैट टुडे. कल तो रात को 1 बजे आए एंड देन आई स्लेप्ट अराउंड 5 AM बिकॉज एकदम नींद नहीं आ रहा था. आई स्लेप्ट एट 5 AM. उसके बाद फिर उठ के नहा के मैं निक्की के घर गई. निक्की के घर से भी वापस आ रही हूँ. थोड़ा काम था तो उसके घर गई थी. एंड नाउ आई एम कमिंग बैक. अभी घर जाके आई एंड द व्लॉग प्रॉपरली, बट आई एम गोना ऐड सम पिक्चर्स एंड क्लिप्स ऑफ येस्टरडे जो आप देख सकते हो. वॉट ऑल वी डिड एंड एवरीथिंग. थोड़े थोड़े पिक्चर्स होंगे अच्छे वाले जो आए होंगे हम सबके. बट येस्टरडे वॉज सो फन. आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट. इट वॉज लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट डेज ऑफ 2021 आई गेस. बहुत मज़ा आया और इतना खा लिए थे यू गाइज दैट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. बट जाके 5 बजे सोई एंड 9 बजे आई वोक अप. आई टुक अ बाथ एंड देन हियर आई एम. अभी जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर एंड उधर से आई एम गोइंग टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम येस्टरडे. एंड बस यही है. घर में जाके फिर आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग प्रॉपर्ली. सो चलो मेरे साथ मेरे दोस्त के घर. ये लुक सो प्रिटी. फिर भी किसी ने वो उस वाला जगह बिगाड़ दिया. एनीवेज इट लुक सो प्रिटी. Actually made it all by herself. So pretty. I'm finally going to end this vlog.
मैंने कल रात को आपको बोला था कि I'm gonna end it tomorrow, but then it kept on increasing and I'm finally sitting here to end this vlog. So I hope you guys had fun watching my Diwali vlog. This is the first time I vlogged on Diwali, and I tried to put on all the pictures and all the videos that we took yesterday, and I had so much fun. It was literally one of my favorite days from 2021, and I really hope I could bring back Diwali again. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, दोस्तों के घर गए, खाना पीना सब हुआ, मतलब it was so fun. And अभी I think it's time that I have to end this vlog because Diwali तो ख़त्म हो चुका है, so there is nothing more left to do. And I hope you guys enjoyed watching this vlog, and do let me know if you guys would like to see more vlogs, and I'll be doing more such vlogs and stuffs. Anyways, I'll see you guys in my next video, and take care. Bye. Happy Diwali once again.